Muy buenos días, queridos amigos de Latin World Multiservices. Estamos nuevamente aquí con nuestro Immigration Advisor o consejero de inmigración, Ashley Joyce, que nos acompaña hoy de Immigration UK Services. Básicamente estaremos hoy hablando de EU Settlement Scheme o el estado de asentamiento, el estatus, como muchos lo conocen. También nos acompaña mi compañero Juan Pablo Melgar, y estaremos aquí informándoles un poquito en general de lo que tiene que ver con inmigración. ¿Vale? Esto es en vivo, entonces vamos a empezar. So for the people who speak English, I'm just going to say, if you are listening to this video, welcome. It's just that we're going to talk about the EU settlement scheme and also another topics that are important to immigration. And for that, we have our immigration advisor from Immigration UK Services, Ashley Joyce. So Ashley, let's start jumping into it. We're going to start, as you only speak English, explaining in English everything, and then we're going to try to translate in Spanish so our people from the community Spanish can follow. Okay? So, okay, great. Talking about your settlement scheme, what information you think is important for the people to know? Okay, great. I'll just do a short introduction first of all. Good morning. My name is Ashley Joyce, and I am the lead immigration advisor of Immigration UK Services, as Calvin said. Our office is based in Leicester, but we deal with clients all over the UK and outside the UK also, including London, Birmingham, all other major cities. And we are regulated by the OISC, Immigration Services Commissioner in the UK, to provide immigration services to basic applications and complex applications. Okay, so I'll just talk about the EU settlement scheme first of all, and then we can talk about other areas. But the EU settlement scheme is, we've had some clients, Kelvin, with some problems recently because, you know, there's a lot of deadlines you need to be careful of. But the first thing I just want to mention about it is applying when they were living in the UK. Sorry, can you repeat that part? Because I think we lost the audio there. Sorry. Okay, that's fine. So I was saying people can still apply for the EU settlement scheme, but what's important is when the relationship started and when did the person start living in the UK, the EU partner. Okay. Básicamente, como ha mencionado Ashley, el estado de asentamiento, lo que es el EU Settlement Scheme, tiene reglas que se deben seguir, tiene también un tiempo en el cual se puede aplicar. Todavía se puede seguir aplicando a él, pero se deben de llenar varios requisitos, ¿vale? Dentro de ellos, si estás aplicando como pareja, tienes que estar, por ejemplo, demostrar una relación subsistente y puedes aplicar, por ejemplo, en el caso de parejas. Okay, so I mentioned two main examples. There's many different types of family members, but the most common is spouses and children. So let's start with the spouses. What's important is that the EU spouse with pre-settled status or settled status had to have been living in the UK by December 2020, and also the relationship had to have been established before December 2020. Established can mean two things. Either they got married before December 2020, or they can prove they were living together and they have the evidence to show that they were living together for at least 2 years before that. Ok, básicamente vamos a establecer dos puntos importantes respecto a lo que tiene que ver el estado de asentamiento y su aplicación, porque lo más importante es cuando se aplica, bueno, puedes aplicar por tu pareja
o puedes aplicar por tus hijos. Eso es regularmente lo que se hace. Pero ¿qué sucede? Principalmente para las parejas, tiene un requisito muy importante. Bueno, los requisitos son los siguientes. Es que la pareja tiene que haber estado aquí antes de diciembre, antes de enero del 2021, haberse establecido y luego probar la relación. Bueno, haber estado casado antes del 2021, antes del Brexit, o básicamente si es una pareja de hecho, se debe probar que la relación existía 2 años antes. Entonces, se puede probar eso, se puede aplicar perfectamente al estado de asentamiento como pareja. Let's just mention one thing as well, Kelvin, about the 2 years living together. So with that, you can have been in a relationship for a long time, it doesn't matter how long, but they need to prove that they were living together for 2 years if it was outside the country and have evidence for that entire time. So that's the problem. Some people have been married for have been together for 10 years, but they don't have the proof to show they were living together. And that's the problem. So getting that evidence is very important of the situation. Ok. Básicamente, nuevamente vamos a puntualizar que para establecerse como pareja aquí en el Reino Unido, tienen que probar que la relación existía por al menos 2 años. Y eso es que han vivido juntos anteriormente, pueden probarlo a través de correspondencia y pueden aportar pruebas que muestren que la relación verdaderamente es legítima y ha existido. Okay, great. So the other side of that is we see with children applications. So, people can still apply for their children to come to the UK. And that's not normally the problem. But just one thing to mention is if the child does come to the UK and you need to apply. So if they're applying already after coming to England, let's say they came on a visit visa or something like that, they should apply within 90 days. If you don't apply within that 90 days, then that can be a problem as well. Ok, básicamente también puntualizar sobre los hijos, en caso de que traigas a tus hijos aquí al Reino Unido a vivir, ya que vienen una visa turística o de cualquier manera, de la manera legal que haya entrado, se debe aplicar antes de 90 días, ¿vale? La aplicación se debe de hacer antes de que pasen 90 días, porque es una regla de inmigración que se debe seguir en lo que tiene que ver con el estado de asentamiento. As talking about children, also the grandchildren, can they apply? Or can the grandparents can apply for grandchildren? To show that those family members are dependent on you, okay? They could also be your spouse's family members too, or children. And to prove that dependency is a little bit more complicated. I would recommend contacting us because it does depend on a case-by-case basis. So that is a little bit more tricky to prove, but it is possible. Básicamente hemos hablado un poco de lo que tiene que ver con los nietos. También puedes pedir a tus nietos que vengan bajo el estado de asentamiento, le darían una visa y luego la residencia, pero para más detalles, por favor, contáctenos si quieren saber cómo traer a sus nietos, porque hay que demostrar ciertos requisitos, entre ellos cierta dependencia. Entonces, por favor, contáctenos. Okay, Kelvin. So is there anything else then that you... I'm sorry, I don't know what happened with the internet connection. It's just I can't hear you sometimes. Don't know if it's the mic or the internet connection, so the audio goes. Pablo, ¿tú lo escuchas bien? No se escucha, ¿no? No se escucha. So we can't hear you sometimes. You just get lost. I don't know why. Well, I try and come closer to the microphone. Hopefully that helps. Okay, maybe. Okay, talking about, EU settlement scheme, it's clear that the people can still apply if they meet the requirements.
So if they want more information, they can always contact us. But what about if I don't have the settlement scheme? What should I do? Because there's many people here now that they enter with the EU settlement scheme. They always stay in, or something is happening. I don't exactly know. So it's many circumstances that that is happening right now. So what about that? What the people can do? Let me say in Spanish so the people understand the topic that we're talking about. Básicamente lo que vamos a hablar ahora es un poquito ya hablando del estado de asentamiento que se puede aplicar todavía, llenando muchos requisitos. Por favor, si necesitan más información, contáctenos, pero sí se puede seguir aplicando llenando los requisitos. Pero ahora vamos a pasar, ¿qué hay si no tengo el estado de asentamiento o no relleno los requisitos para el estado de asentamiento? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué se podría hacer? Ashley nos va a explicar un poco más sobre eso. Ashley, go ahead and explain to us, please. Okay. Yeah, so for the many people who maybe they've got married after December 2020, that's been 4 years now almost. So it happens, and that's okay. They can apply under the UK rules, but those UK rules are very different. So we can talk about that in a moment. There's an area in the UK law which allows you to apply for spouses. It allows you to apply for children. And also it allows you for children in the UK to apply for their parents outside the UK. So those are the three we'll be looking at. What's important to mention though is this is only for people with pre-settled status or settled status who are the EU nationals. So unfortunately, the people who came as family members of these EU nationals, they would not be able to apply. Only the EU nationals who applied under the EU settlement scheme. And they have to be EU nationals that directly they got the settled, pre-settled status, right? Yeah, that's correct. Themselves. Okay. Básicamente sí, hay otras rutas que se pueden utilizar para aplicar, pero ya dentro de las leyes del Reino Unido, leyes británicas, si tienes el estado de asentamiento o el pre-asentamiento, o sea, el estatus o el pre-estatus, se puede aplicar como, por ejemplo, esposo o básicamente o visa de esposos, pero hay ciertos requisitos que hay que llenar. Tienes que tú mismo como ciudadano europeo haber obtenido el estado de asentamiento. Es decir, si te ha sido pedido a este país, te han traído algún familiar o algo, no puedes hacerlo tú directamente. Pero si eres europeo y tienes el estado de asentamiento o el preasentamiento, sí puedes básicamente solicitar a tu esposo o esposa, aunque te hayas casado después del Brexit. Pero eso solamente si eres has obtenido directamente el estado de asentamiento. Repetimos, aquellos que no lo han obtenido directamente, que lo han obtenido a través de un familiar o alguna otra cosa, no pueden aplicar a través de esta ruta. Entonces hay solución para aquellos que todavía quieren traer a su pareja o lo que sea, pero le ha cogido lo tarde, por decirlo así, y se han casado después. Okay, Ashley? Okay, so we'll just talk about each one very briefly because there's a lot of information for all of them, and we don't want to, talk too long. We just want to give people the basics, and then they can discuss it with us more later. With the spouse visa starting, the main things we're looking at is showing a genuine relationship, showing that there's accommodation for the family to live, the spouses, the couple. And then finally, the financial requirement. Just to add with the financial requirement, there is a big change coming up very soon in April this year. Currently, the financial requirement, if you have a job in the UK, you have to be earning minimum £18,600 gross. So that's before tax, right? From April, it's going up to a minimum of £29,000. So if you put in an application before April, 11th of April, I think it is, you can apply with your job if you're earning that 18,600 minimum. But from April, you'll have to meet the new requirement. Ok, básicamente ahora vamos a tocar un poquito de cada una de las formas que se puede aplicar bajo las leyes británicas. Y la primera es la visa de esposo. Vamos a hablar básicamente
Hay algo importante, cosas importantes que debemos entender, pero a la vez queremos solamente tocarlo brevemente esto. Si necesitan más información, por favor se comunican con nosotros. Por ejemplo, hay 3 requerimientos fundamentales. El número 1, que se tiene que demostrar que hay una relación eh, verídica y existente, es decir, una relación auténtica, ¿vale? Ya sea que estén casados, es muy importante demostrar que esta relación es auténtica y que sigue existiendo. El segundo requerimiento es que la persona que o la pareja que quiere traer a su esposo o esposa tiene que estar asentado aquí, tiene que tener dónde traerlo, o sea, dónde vivir. Es bueno que tenga un contrato de alquiler con ese propósito, siempre es importante. Y luego está el requerimiento económico. Ahora mismo son 18,600 libras antes de tax. Ese es el requerimiento económico para poderte traer a alguien hacia el Reino Unido como pareja. Pero hay un cambio importante que se va a dar a partir de abril, que ya van a ser 29,000 pounds o 29,000 libras que hay que demostrar que estás ganando para poderte traer a tu pareja. Es un requerimiento muy importante que va a incrementar bastante. Entonces, si no tienes, por decirlo así, buenos trabajos o no estás ganando muy bien por encima de esa cifra de 29,000 o 29,000, va a ser más difícil traer a tu pareja. Por eso te decimos que si lo quieres hacer ahora es el momento. Te vas a ahorrar dinero y es algo que te va a ayudar si así lo haces ahora. Okay, so that's the spouse route. We'll look also at the children route, applying for children, because that's very important. People might have children in another country, including, outside of the EU that they want to apply for. And so, if that's the case, they can apply under UK rules. With that, let me just think, because if they were coming under, if they had EU settlement scheme, would they still need to? Well, if they were non-EU and they had settled status, it's a bit of a niche. There's not many people maybe under the EU settlement scheme that would need this. I could only imagine it would be people who were in the UK, were non-EU and had settled status. Then they could apply for their children like a British person could, basically. But just to briefly say, they would need to show that they were responsible for that child, the only responsible parent. And that's a difficult thing to prove, that the other parent is not in their life, but we have done it in the past. Ok, básicamente es un nicho pequeño, por decirlo así, que vamos a estar hablando. Es sobre traer los hijos hacia el Reino Unido. Si estás bajo el EU Settlement Scheme o tienes el estatus, es más fácil, lógicamente, y te sale más económico. Pero si no estás, en este caso ya tienes residencia permanente del Reino Unido, estás establecido, pero ha sido a través de ruta británica, puedes traer a tus hijos, pero también hay ciertos requerimientos que hay que rellenar. Entonces, si estás establecido, tienes residencia del Reino Unido permanente, ya está tu estado permanente, bajo ruta británica, puedes traer a tus hijos hacia el Reino Unido. A veces es un poquito complicado por la parte de la responsabilidad parental, que hay que demostrar que básicamente si no estás casado, si estás casado, no estás como pareja, hay que demostrar que tú solo o tú sola tienes responsabilidad parental sobre el hijo o la hija que estás trayendo. Okay, and then finally, we've got the children who are in the UK. Let's say they have a Sorry, we lost you. We lost you again. Okay, sorry about that. Can you hear me now? Yeah. Okay, so this is assuming that the parent of the child is not the partner of their other parent. Otherwise, they'd be coming on the spouse route. But if they're not if they're not together with the other parent and they want to come on the basis of the child, you can apply to come to the UK as the parent.
Now, to prove that, in order to get this visa, you need to have the permission of the other parent. Okay, so it is possible if you get the permission of the other parent. If you don't get the permission of the other parent, it's still possible. However, you would probably need to do a bit more work going through the courts of the UK in order to get that custody permission, and that involves family law and further court hearings. So it is much easier if you get the permission of the other parent. Ok, básicamente también se puede venir a través de los hijos al Reino Unido, pero es un poquito complejo lo que tiene que ver con venir a través de un hijo que ya está establecido en el Reino Unido, porque hay ciertos requisitos, principalmente los requisitos de custodia que hay que rellenar. Si, por ejemplo, tú no tienes el permiso del otro padre, estamos hablando cuando los hijos están aquí en el Reino Unido y están establecidos aquí, y uno de los padres está fuera y quiere venir. Recuerden que nosotros nos encargamos tanto de casos en el Reino Unido como fuera del Reino Unido. Cualquier caso de inmigración, estamos aquí. También cubrimos visados, o sea, todo tipo de aplicación. Entonces, también llevamos este tipo de casos en el caso de que tú quieras venir a través de tu hijo o algún padre quiera venir a través de su hijo. Comuníquese con nosotros también, por favor. Okay, thank you. So I think from all of those, Kelvin, a lot of people would probably be, most people would be looking at the spouse route. We lost you again, sorry. Pedimos disculpas, algunos problemas técnicos en el camino, pero aquí seguimos. Talk now. Super so. Hello? Sí, we can hear you now. Oh, sorry about that. Yeah, I'll have to get this internet looked at, unfortunately. So what I was saying was, most of the people that we've been having communication from, it's been about the spouses, isn't it? You know, people who got married after 2020. We tend to see that happen sometimes. Ok, básicamente la mayoría de personas que las he estado comunicando con nosotros son las parejas, básicamente, por el asunto de los esposos que han traído esposa o aquellos que quieren traer a sus esposos o esposas. Okay, so I think we covered everything that we needed to cover on this topic, but what we want the people to understand is that if they need any help in any of immigration advice, so they can basically communicate with us, and then we can basically guide them in what they need to do, and remind the people that in this case we are 100% regulated, which is important for them to understand. And then yeah, basically you can trust our service, 100% professionals, and we're going to help you in everything we can. Yeah, that's right. We're listed on the government's website as a regulated immigration firm. So you can look us up, Immigration UK Services. If you contact us, we'll give you, our company registration number and everything like that. And we like to keep the communication, as open as possible. So usually we can create WhatsApp group with the people in the UK and outside the UK, and of course provide translation for the whole service. Increíble. Básicamente lo que estamos diciendo al final es que podemos ayudarte con todos tus trámites de inmigración. Estamos completamente regulados con el gobierno británico. Nos puedes buscar en la página del gobierno si desea. Puedes buscar a UK Immigration UK Services en la página del gobierno británico, y allí puedes encontrar toda la información sobre la regulación y todo ello. Si quieres también se te puede dar el número de regulación para que puedas buscarlo. Tienes que entender algo, nuevamente siempre lo recalcamos, no todo el mundo está autorizado a hacer trámites de inmigración.
Es por eso que nosotros trabajamos con firmas que sí pueden hacerlo. No solamente hacemos lo que tiene que ver con aplicaciones de settlement scheme o del estado de asentamiento, hacemos todo tipo de aplicaciones de inmigración. Incluso asilo, podemos ayudarte en lo que necesites. Entonces, por favor, esta información tómala en cuenta. Es importante que sepas que alguien para hacer trámites de inmigración necesita estar regulado y nosotros estamos para eso, para ayudarlos en todos los trámites de inmigración que necesiten. Okay, guys, I don't know if you guys want to add anything else, but I think we cover everything that we need, and then we can just say goodbye to our followers. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Okay, And, thank you very much. No sé, Pablo, si quieres agregar tú algo más o decir algo. Que muy pronto también vamos a estar hablando con abogados de inmigración de España que también están regulados para hacer cualquier trámite en la Unión Europea, ¿no? Entonces, que hablaremos también un poquito de todo este tema y gracias, Ash. Thank you por la información y la verdad que es muy buena lo que podemos ayudar a toda la gente aquí en la comunidad latino hispanohablante en Reino Unido, pero también el abanico de oportunidad de poder regularizar a sus familiares que han venido también afuera de Reino Unido, como es la Unión Europea. Eso muy pronto lo vamos a ir aclarando con nuestros clientes también. Okay, so basically, we're going to be introducing as well, what Pablo has said, is some lawyers from Spain that we're going to be working with to do documentations in Spain as well, immigration advice as well. So soon we're going to have a live stream explaining this information in depth about what we're going to be able to do with them and how the people can benefit. And it's really good that the people can benefit from what we do and how we do it. And thank you, Ashley, that we're helping many people, and we're gonna try to keep doing it that way because we want to help our communities and that the people feel safe when they do immigration documents or everything that we can help them. Okay, so now take care, everyone. Thank you so much for your help, and thank you, Pablo and Ashley, and see you next time. Muchas gracias, mi gente. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye, Ashley. Chao. Chao.